இன்னைக்கு பெல்கிரேட்ஸில் வந்துக்கிட்டு நம்ம சைட் சீயிங் பார்க்குறதுக்கு வந்திருக்கோம். சன்செட்டு இப்போ வந்துக்கிட்டு இங்கே தனூப் ரிவர்னு ஒன்று இருக்குது, அது போல் சாவா ரிவர்னு ஒன்று இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 7 கிலோமீட்டருக்கு அது தனூப் இருக்குது. அதை வந்து அவங்க வந்துட்டு அழைக்கிறாங்க. எப்படின்னாக்கா மால்தீவ்ஸ் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க. இது வந்துட்டு ரொம்ப ஆழம் கிடையாது. பெரும்பாலும் இந்த இது வந்தால் தான் வின்டர் நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிட்டத்தட்ட 10 அடிக்கு மேலே ஏறும். இதை சுற்றி இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஒரே வீடுகளாக தான் இருக்கும். அது வந்துட்டு ரெண்ட்டுக்கு எடுத்திருக்காங்க வீடு. அப்புறம் வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே பெரிய காடு மாதிரி இருக்குது. இந்த காடு வந்துட்டு என்ன சொன்னாக்கா ரியலான காடு கிடையாது. வேர்ல்டு வார் நேரத்தில் வந்துட்டு அங்கே அதிகமான பாம்பு போட்டுருக்காங்க. இப்போ அவங்க வந்துக்கிட்டு அந்த ஏரியா வந்துக்கிட்டு உங்களுக்கு காடை உருவாக்கியிருக்காங்க. அதில் வந்து பல விதமான விலங்குகளும் பல விதமான இது இருக்குது. எப்படின்னு சொன்னாக்கா பறவைகளும் இருக்குது. அதனால் உள்ளுக்குள்ளே போகிறோன்னு சொன்னாக்கா நம்ம போக முடியும். ஆனால் வந்து கேரண்டி வந்து அவங்க கவர்மெண்ட் எதிர்க்கிறதுல ஓன் ரிஸ்க். ஏன்னாக்கா அங்கே எதாக இருந்தாலும் நம்ம பார்த்துக்கணும். இந்த ரிவரில் பார்த்தீங்கன்னா பல விதமான போட்டுகள், பல விதமான வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாமே நடந்துருக்கு. ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பார்க்குறது. கிட்டத்தட்ட 2.5 மணி நேரம் நாங்கள் போட்டில் வந்து ட்ராவல் பண்ணோம். சன்செட் ஆகிற நேரத்துக்கான போயிட்டு நாங்கள் சாவா ரிவர் தனூப் பண்ணோம். ஸ்டார்ட் பண்ணது தனூப் ரிவரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி சாவா போயிட்டு சாவா அந்த தனூப் ரிவர் தான் வந்து அது இந்த நம்ம இந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா நிப்பாட்டி அது போல் 9 பேர் ஜோடியாக வந்துருக்கு. இதில் வந்து சுற்றி இந்த சாவா ஏரியா சுற்றி நைட் கிளப் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அது போல் ரெஸ்டாரண்ட் ஏகப்பட்ட ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. அது போல் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே பிரமிக்க வைக்கும் வகையில் தான் இருக்குது. நம்ம பெல்கிரேட்ஸை சுற்றி பார்க்கணும்னு சொன்னாக்கா இந்த மாதிரி போர்ட்டில் வந்துட்டாக்கா ரொம்ப ஈஸியாக வந்துட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். இது நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் இது போல் எத்தனையோ வீடியோக்கள் வர வேண்டியது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேங்க. இன்னும் பல வீடியோக்கள் வர வேண்டியது. Cheers. Thank you for watching. Zoinal. Very difficult to find, but finally we reached there. Of course, the best part of Belgrade. On our right side, it's Big War Island. It's called Big War Island because every time someone attacked us, it started from there. World War I starts from this island. You will see. I will show you where the World War I started exactly. This whole island was just sand. It didn't have a forest, but we put the forest here because of the inconvenience of war. So now the forest is so big that you can't even go inside of it. And this pontoon bridge leads to Lido. That's our sand beach. That's our little sand beach. And on like every 5 meters, it's like a sign that says you're going on your own risk. Why is that? Because we have wild boars and wild pigs on the island. And in this time, they're angry a lot. So if you get them angry, country they put that to protect themselves. On this island there are 1,000 birds, 1,000 species of birds that are protected by our government. That's one road. Zeynep, how you feel to get this boat? Still sweating? Yeah, it's little bit sweating, and it's amazing view. Yeah. And lifetime most experienced. Yes, of course. It's the best experience. Yeah. Belgrade. Yeah, Belgrade. And especially for the sunset. Sunset, yeah. It's like we started the
our journey, and the captain and the guide is very good. They serve food also. Yeah. This drink. And drink, soft drinks. Yeah. Which one you like, you can get. It's built in ex-Yugoslavia, but it was bombed in how many times? In 45 and I think 99. When was the bombing? They hit China's embassy, so that made a big problem. But we're not here to talk about problems and politics. This part here, that small part that was also part of Yugoslavia, but it was so close to your company, and now it's the biggest casino in Belgrade, and also the only casino that looks like this. You also have, as you can see, big malls, but that's not the real thing. Clubs in city or basement or something like that. The biggest party happens on river. Those are the biggest parts. நம்ம ஊரில் சொல்கிற நெய்த்தாரெல்லாம் இங்கே இருக்குது, ஏகப்பட்டது இருக்குது. வாத்து நெய்த்தாரெல்லாம் இது ஃபுல்லாக வந்து கிளப்பாக, நைட் கிளப்பு, அப்புறம் மேரேஜு, அப்புறம் ரெஸ்டாரண்ட்டு, இது போல் எல்லா இதுவுமே இந்த ரிவரில் தான் வச்சுருக்காங்க. அது போல் ஸ்பீட் போட்டிங்கும் இருக்குது. அப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாருங்கள், கயாக்கிங் இருக்குது, சர்ஃபிங் வச்சுருக்காங்க, கயாக்கிங் பெடலிங், அது போல் ஏற்பட்டது வச்சுருக்காங்க. பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இது என்ன சொன்னாக்கா, இந்த ஏரியாவில் சில இடங்கள்லாம் இடிஞ்சாப்பில் கிடக்குது. அப்படின்ட்டு இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்குது. அதுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க ஸ்டில் ரெண்ட் பே பண்ணிகிட்ருக்காங்க. காரணம் என்ன சொன்னாக்கா, அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ மட்டும் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. வேறு யாருக்கு தேவைப்பட்டாக்கா அதை வாங்கிடலாமா, அந்த மாதிரியான ஒரு இது பெரிய போட்டு. நேற்று கூட இதை பார்த்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நைட் நேரத்தில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருந்துச்சு. இதில் நீங்கள் பாருங்கள், இந்த சைடில் ஆப்போசிட்டில் இருக்குல்ல, இந்த கடல் வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து இந்த ட்ரீஸ் இருக்குல்ல, எல்லாமே வார் ஜோனாக இருந்து அந்த இடத்த ஃபுல்லாக இப்போ மரங்களை வச்சு உருவாக்கி, இந்த மரங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பல வகையான பறவைகள், விலங்கினங்கள் எல்லாம் இருக்குது. அதனால் உள்ளுக்குள்ள நம்ம போகிறனாலும் போகிறோம், ஸோ த்ரில்லிங்காக இருக்கும் போகிறதுக்கு. சான்ஸ் கிடைச்சா போய் பார்க்கலாம். This part here, you see how it's standing. It's not standing like that because the river is shallow. It's like that since it was built. I know that because I was helping build it. That's why it's like that, because I was on it. No, I'm just kidding. The guys that projected didn't count how I don't want to bore you, but anyways, the house is too tall, but it weighs a lot, and they didn't count that, so it's standing like this. And every year when the river goes up and down, the house is even more and more, and we will see what's happening, what's going
to happen, but why it isn't moved? Because that's a chain of tsunami house. Tsunami is the most popular club house here on the river in Belgrade, and they are strong in water, so they can't be, and they build wherever they want. I've been on one part there, and it was also this one here, for example. That's a 19 company. They built, it's US company, and they built like whole house in it. You have not a house, everything. You have a kindergarten for kids. It's a real US story. Like you don't need a home. Your office is a home. Private house? Huh? Every personal house. Like most ஈஸிங்காக இருக்குது. Sorry? see that Road water, how it's get, how from How deep is the river now? It's not deep at all. You see, there was a yellow yes thing there. Yeah. There's an underwater rock, and if you go beneath the rock, you will hit your engine. So that's how shallow this year water is. In the winter, water can go up to the trees. The first row of trees, that's a normal. But for this summer, this is really shallow. historically lowest. Yes. And the biggest level that was, I will show you on Sava. This here is our river navy, but they don't do much stuff because we don't have those kind of problems in Belgrade. We have a river police like 30-35 minutes from here. It's at the bridge at Ada. You will also see it. So we have police river, and they do all the job because no one will for everything. That was the only boat we had. The only boat Baba. of that kind. Who knows what Baba. that meant? That's fine, babe. It's paraphrased into something else, but first name was Don't Be Afraid Tower, Neboj se kula. Then it made Nebojšin. But that tower was used to inform Kalemegdan, the fortress, to inform when someone was attacking, because Belgrade was attacked too many times. Sorry, where is this tower? The tower, that's There it is, yes. Don't Be Afraid Tower. That's the literal translate from Serbian. இந்த இடத்துல நீங்கள் மேலே பார்க்குறீங்கல்ல And the அந்த World ஃபோர்ட்டில் War வந்துக்கிட்டு I starts somewhere around here. அது வந்துக்கிட்டு ஏகப்பட்ட குகைகள் இருக்குது அதுக்குள்ளே. இங்கே பாருங்கள், இது மலை ஒன்றும் கிடையாது, ஜஸ்ட் அது பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது மாதிரி எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது. நேற்று நான் இதை எடுத்திருந்தேன்,
அங்கே ஒரு பார்க் போயிருக்கும்போது எடுத்துருந்தது. About Belgrade fortress, it was built by Turks. It was built by everyone, and the Celts, they renovated the fortress because they wanted to be remembered by doing something good and making not making their country like to be a hater. So they always, when conquer something, they build something new or do something. Anyways, the Belgrade fortress is open to public like 40 or 50%. And as you can see, the fortress is on high ground. So they say have you been with tour guides to on the fortress? No. Okay, so about the Victor, there's a funny story really. Victor was supposed to stay in front of Hotel Moscow, where the fontaine is. But the ladies in that time didn't like a naked man to be in the center of the city, so our poor guy ended up here. And it was renovated not so long ago, like 4 years ago. yes, 4 or 5 years ago. Is much calmer than Danube because it's smaller, but it's much more popular with people here because we have 6 bridges on this river. All the clubs are on this river. Central city is next to it. In the middle. சாவா ரிவர், அதில் வந்து முதல் பிரிட்ஜ் இது. 6 பிரிட்ஜ் இருக்கான், இதில் முதல் பிரிட்ஜு. பின்னங்க பச்சை ஒன்று வருது. பார்ப்போம் என்னென்ன பிரிட்ஜ் இருக்குன்னு பார்ப்போம். Darling, yeah. This is our first bridge. This bridge. Сейчас заболею, my kid. Yeah, this bridge is called Frankfurt Most, and when it was built, it was built like Brooklyn Bridge. It was the same, almost the same. But in 45, when it was bombing, they tore down our nice bridge and we built one bridge. We built one bridge and we realized that's not enough. So we built another bridge next to it. If you cross the bridge, you maybe didn't notice there are 2, but they are. There's one bridge for one line and one bridge for another. And now you will see the gap between them to realize what I'm talking about. There's the gap. And one is older, 5 or 10 years. And the older one is the smaller. Which one the new? Is it one or the one? Serbia. It was brought here by Germans when they were running from Red Army in 45. And when they crossed the bridge, they put dynamite. But professor who lived nearby, he saw them putting the dynamite. So in the night he cut the wires, and when Germans tried to put the bridge down, they didn't make it. So the bridge is still standing.
they will not move it, but they will make it a pedestrian bridge. They will renovate it, and it would be nice to be for walks. It's that big. It's that big for three human beings to walk. But they are not blocked by our normal people, as you can say. Normal people in Serbia can't afford this because square meter is around 7,000 euros. What you see, this commercial 500 euros, that's a lie. Square meter is 700. 7,000. Hotel, restaurant, and 2 penthouses at the top. It's really big, and it's not even finished yet inside. Outside, it's partly finished. I wouldn't say it's finished outside. பார்க்குறதுல இது ஒரு பெரிய பில்டிங்கு, இது ரெஸ்டாரண்ட்டு, இது And எல்லாமே this mall is the biggest mall in Balkan, but there are no stores that we don't already have, but the stores are just bigger. That's all. And I have to say that I will recommend it to drink that here, because on this hot day it's better to drink that here than beer. In front of us, it's actually 75, the main highway in Europe. And this bridge is called Gazella. It's called like that because it's jumping from one side to another. And when he showed the architect how he wanted to build it, they were laughing at him and said he is crazy and that will not stand because the bridge was built in 1975. And that was the first bridge of this kind of technology. They were laughing at him, but he built it, and he said, okay, 30,000 cars can go by day. Now there are like 150,000 cars going by day, and the bridge, it's not standing, it's here. And there are no problems. It's crazy when they build something good, right? stand. I thought it will come. இது 5வது பிரிட்ஜுன்னு நினைக்கிறேன். 4வது பிரிட்ஜ் இது. This bridge no more use? No, this is not used anymore. It was built in 1869. 1869. Yes, 1869. But still they keep it, huh? I don't know why we keep it. That's Some landmark. That's not the answer we're going to give it. But it was built by the same guy that built Eiffel Tower. The last time this bridge was renovated was in 1945. Okay. But it's not used anymore. There were stories that they're going to make like, I don't know, a restaurant with all glass
The main port in Belgrade, where this sailboat goes, you go there. That was our main port, but now it's not used anymore. Water shallow, no one can go inside, it's too far away. So what they did with this house, they built a sailing club. They built a sailing club, and I used to be that machines where you go around circles, carousels. I can't remember but it's like biggest value. It's just there for like 7 days. Please take one picture. No, not. Dobra rakija. Ide u krivo, super. இங்கே பார்த்தீங்களா பார்ஜில் தள்ளிட்டு போகிறாங்க. எல்லாம் பார்த்தா நிலக்கரி மாதிரி தெரியுது. இந்த பிரிட்ஜு இப்போ புதுசாக கட்டினது நம்மளுக்கு செம்மையாக இருக்கிறது பார்க்குறதுக்கு. When everyone is out of the city, you can find them there. There is everything for everyone. You have golf clubs, water sports, bungee jumps, whatever you want. Clubs, restaurants, coffee shops, parks, woods. It's a 8-kilometer circle, so you can also rent a bike and go. You can, but about the bridge, it was built in China 10 years ago, 2012. Well, the bridge started to build in like 2005, 2007. Anyways, the parts are from China, shipping is from China, design is from Italy, and we just based on the bridge. Later, we didn't go past. They put the bridge for us. And the funny story is that the whole bridge came in like smaller parts, and people put the bridge like this. And you also have I go every night and watch squats. என்ன மாதிரி கட்டிக்கிறாங்க பிரிட்ஜு, வேறு லெவலில் இருக்குது. வேறு லெவலில் கட்டிக்கிறோம். சைனாக்கார கட்டினதான் இட்டாலிக்காரன்ட்டு ஐடியாவான் செம்ம. And if Daniel grows, all the ice is coming down, and it will bring with him all the houses, and you invest your money in nothing. So all the people are in south. You also have really nice restaurants here that are like a little bit unknown restaurants, but no. People know. பிரிட்ஜில் பாருங்க சைக்கிள்லேயும் போயிட்டுருக்காங்க. ஒரு ட்ராக் அந்த சைடில் போட்டு வச்சுருக்காங்க. அதனால தான் இந்த ஊரில் பார்த்தாக்கா சைக்கிள் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. Is the what I say? I'm the diving. What I say? What I say? பைலட் Huh? பைலட் No, guys. Pilot.